Mawulire agessaawa esatu ez'ekiro kya leero wano ku CBS FM Emmanduso, nze Olivia Kwagala. Musibye mutya nno banaffe abatuwuliriza. Gavumenti ekakasizza nti omwenge ogwatta abantu abawera ddala 12 mu bitundu bya West Nile gye buvuddeko gwalimu ekirungo kya ethanol ekisukkiridde ekyagufuula ogw'obutwa eri abantu abagunywa ekyaleetera abamu okufa. Alipoota esomeddwa mu Parliament, Minisita omubeezi w'ebyamakolero David Bahati eraze nti omwenge ogwo ogumanyiddwa nga City 5 ogukolebwa kampuni ya Will Fruit Factory gwalimu ekirungo ekya ethanol nga ethanol yasukka ku milligrams 50 eziragibwa okuteekebwa mu lita y'omwenge ekyagufuula ogw'obulabe. The Interministerial Committee has been put in place to address the issue of advertisement of non-such. A sample picked by Uganda police from the kiosk where the product was being sold was found to have been adulterated with excessive levels of methanol above the maximum limit of 50 milligrams per liter and had low levels of ethanol below 37.5% mass per volume specified in the standard. 5 samples out of 8 picked from Ruruli fruit wine were found to have been also alterated with excessive levels of methanol, the maximum beyond the maximum standard. Bahati ategeezezza nti bataddewo akakiiko ak'enjawulo okulondoola n'okuzuula kampuni zonna ezikola ebyokunywa ebirimu omwenge naye nga tezirina layisinsi okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebitundibwa mu ggwanga kyokka nga ziranga ebyokunywa bino ku mikutu egy'ebyempuliziganya. The Interministerial Committee has been put in place to address the issue of advertisement of non-certified products by different media houses. So the Uganda Media Council will soon be directed to stop all those media houses which are advertising products like Mukama Nayamba without being certified. Mukama Nayamba, Mujakule, all those products, you know them. So we want to say if you're a media house, you're advertising a product, you have a responsibility to ask UNBS if that product is certified. Mr. Speaker, we will also work with the local authorities, including the village health teams at LC1, to increase the vigilance and awareness of the population of the dangerous products on the market. Parliament yagase ku bannayuganda abalala okungubagira yaliko minisita w'ebyobutebenkevu era ng'aliko mubaka akiikirira amagye mu Parliament General Erito Mwino omutonzi gwe yajjuludde mu bulamu bw'ensi eno nga wabaddeyo akaseera ak'akasiriikiriro olw'okujjukira ebyo byakoledde ensi ye. Bw'abadde aggalawo olutuula lwa Parliament leero, omumyuka wa Sipiika Thomas Tayibwa ategeeza nti General Mwine alese omukululo mu by'obukulembeze era asaanye okwebazibwa olw'ebyo byakoledde eggwanga lye so nga nabo abalowooza nti abanyigiriza mu ngeri omuba endala ensonga bazikwase Katonda. Person who has left an indelible mark on the stability of this country, person who has been a colleague with us here, interacting with us every day, and the historical who ushered in the revolution, who started together with our president and 27 other colleagues, the revolution that would end up liberating our beloved country. It's a very, very sad moment for this house because whenever we lose one of us from either side, a dark cloud hovers over the whole institution. I urge the lead of government business players with the lead of opposition so that emotion is prepared, paying glowing tribute. And with that, our colleagues, I request you we stand and observe a minute of silence. May the Almighty and merciful God grant his soul eternal rest. Omumyuka wa Ssenkulu wa Makerere University Professor Barnabas Nawangwe awanjagidde abakulembeze okwongera okutunula enkaliriza ku nsonga y'omuwendo gw'abantu ogukula oba abantu abeeyongera buli olukya nti kuba kyandireetawo ebbula ly'emmere mu biseera eby'omu maaso. Professor Nawangwe abadde ku mukolo gw'okutongoza enteekateeka ey'okutumbula omutindo gw'ente z'amata eyawomeddwamu omutwe aba Makerere University nga bayambibwako gavumenti ya South Korea n'agamba tekigwanidde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuteekawo emikutu egigenda okuyamba eggwanga okuba n'emmere eyetaagisa. Biseera bigenda okubeera ebizibu nnyo bwe tubanga tetukoze ebintu bye tulina okukola kubanga omuwendo gw'abantu mu Uganda gweyongera nnyo buli lunaku
ate nga gweyongera mu biseera bye tugambye bya climate change kwegamba obudde bw'ensi nga bukyukakyuka nga kwegamba tebweyegaza nnyo n'olwekyo tulina okunoonyereza okukola research ku bintu ebyo okulaba nti ebintu bye tulima n'ensolo ze tulina zituwa ebintu bingi nnyo okusingako bwe tubadde nga tufuna. Ombaka wa South Korea Park Sang-soo yeegayiride Uganda okwongera amaanyi mu kunyweza ebyobulimi era yeeyamye nti Korea neetegefu okwatizaako Uganda mu nteekateeka eno. Agriculture, including livestock and dairy industry, is the backbone of Uganda's economy. Especially, dairy industry is getting more promising sector in Uganda's agriculture. It is growing 8 to 10% every year. Mu nteekateeka eno eggwanga lya South Korea liwadde obukadde bwa $3 busatu ezinayambisibwa okuleeta ente z'ennusu Bulaaya ezinayamba abalunzi mu Uganda okufuna ente ezivaamu amata agawera. Minisita omubeezi w'ebyensimbi avunaanyizibwa ku guno na guli Henry Musaasizi ategeeza nti minisitule eno tennafuna nsimbi ezaagerekebwa gavumenti okulwanyisa enjala mu bitundu eby'Kalamoja eziwera obuwumbi 135. Minisita asinzidde mu kakiiko ka Paalamenti ak'ensonga z'obwapulezidenti nga mu kaseera kano kalondoola engeri gavumenti gyekuttamu ensonga z'enjala eri Kalamoja n'ategeeza nti minisitule eno olw'obutaba na nsimbi zimala esobodde kukozesa wetwogerera obuwumbi 20. It will depend. We have a directive which we respect, but the current cash flow circumstances are not favorable enough to provide the 135 billion at once. That's why we did 20 billion initially, and we shall continue implementing the directive depending on cash flow performance. Minisita Musaasizi ayongeddeko nti obuwumbi 7 bwaweereddwa aba Red Cross okukola ate ku butyabagana ebibamba mu bitundu ebigwawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ombaka akiikirira essaza lya Buweekula mu Paalamenti Pascal Mbabazi addukidde mu Paalamenti ng'ayagala eragire minisitule y'obutonde bw'ensi ne minisitule y'ebyobugagga obw'ensibo zigende Buweekula mu bitundu ebirimu ebirombe bya zaabu zizimbire abantu baayo enzizi kuba ezaaliyo zoonooneddwa ettaka eriva ku birombe bya zaabu oluvannyuma lw'enkuba okutandika okutonnya. Pascal Mbabazi ategeeza Paalamenti nti enzizi eziri mu kitundu ekirimu ebirombe wamu ne mu bitundu ebiriraanyeewo zivaamu amazzi agalimu obuntu obutemagana obulowoozebwa nti bwandibo bw'obulabe eri obulamu bw'abantu. So far, 3 people have died since the mining activities started. Right Honorable Speaker, it's my prayer that let the ministry that lies in that line goes there and regulates the mining activities before all people perish there. More so, the available water sources that have been providing water for my people have already been destroyed. My people are depending on running waters full of dust and silt that escalate from the refining of gold. Right Honorable Speaker, I'm in fear that any time a lot of diseases are going to develop there and attack my people because of using dirty and unsafe water. My prayer there, let the government swiftly go there and at least fix some water sources so that my people can have a better living. Ate minisita omubeezi w'ebyobutonde bw'ensi Beatrice Anywa ategeeza nti agenda kukwatagana ne minisita w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa basalewo ekyokukola. Water, indeed, colleagues, is life. And yet the problem he's presenting is actually not even unique to his area alone. On our part as a ministry, we need to ensure that the water sources are safe for our people. He has made a prayer in this parliament and we need to act onto that. Meanwhile, to have it comprehensively done, we need to link up with the Ministry of Energy so that we get to the root cause and solution to the whole problem. So I undertake on the ministry that we link up with my friend so that at least we give them some source of water. Meanwhile, we shall have an investigation also done to ensure that the continuous activities should not not terminate the source of life, which is water.
Kooti y'oku Buganda Road esingisiza abayizi babiri emisango egy'okutta empologoma 6 nga kw'otadde ebinyonyi ekika ky'ensega 10 mu disitulikiti y'e Kanungu. Bano kuli Vincent Tumuhirwe ne Robert Aliyo bakwatibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebisolo ebiroli ebisolo nga tebaweereddwa lukusa okuyiga ebisolo by'omunsiko mu kkuumiro lino ssaako okutta ebisolo nga bino byonna byaliwo mu mwezi ogwokusatu omwaka oguwedde. Bwabadde abasingisa emisango gino omulamuzi wa kooti ya Buganda Road Gladys Kamasanyo agambye nti obujulizi obwaleetebwa mu kooti okuli okusanga n'abantu bano emitwe gy'empologoma 4 amagulu gaazo 15 nga kw'otadde n'akadomola ka lita 3 ez'amasavu g'empologoma nti byali byoleka bulungi nti bano omulimu gw'okuyigga n'okutta ebisolo mu bukyamu babadde bagwegiriisirizaamu. Omulamuzi abasindise ku alimanda okutuusa nga 3 omwezi guno lwe banazzibwayo mu kooti basomerwe ebibonerezo. Mu by'emizannyo mu mupiira oguzanyiddwa olwaleero mu mpaka z'amasaza ga Buganda kooki yakubiddwa buweekula ggoolo emu ku bwereere ku kisaawe kya Kyotera Vocational Institute. Empaka zino zaakuddamu ku Lwomukaaga nga 27 Agusito 2022 nga Ssese ekyaza Kyaggwe e Kasekulo ate Butambala ekyaza kooki ekibibiso nga Buvuma ekyaza Kya Ddondo e Kasaali. Nga tugenda mu geebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga nga bikutuusibwako Yuga Chick Poultry Breeders Limited abatunda enkoko eza broilers ne layers emmere y'enkoko ey'omutindo awamu n'eddagala. Yuga Chick Poultry Breeders Limited ku lw'obulunzi obuzza amagoba. We had information that some of these groups were trying to acquire guns so that they kill people during such a kavuyo. Pre-planned, that information was also available. For police, there are procedures of how you change and heighten the levels. Police has a right to shoot you and kill you if you reach a certain level of violence. Can I repeat? Police has a right, or any security, if you reach a certain level, they have a right to shoot you and you'll die for jail for nothing. Those who think they can cause a disruption, even if you take us by surprise like was on the 18th, when we organize, we shall put you in your place. Our generation is not going to be disrupted by violence. We have said violence upon. Mugenzi Jerry Eri omugenzi Jeno Eli Tumwine obimu ku bigambo bye ng'alungamya ku bamenyi b'amateeka ngeri poliisi gyesobola okubakwatamu. Katumalize ne saba poliisi wa Japan alambise ensonga ez'okulekulira kwenga zattemu eryatuuka ku Ssaabaminisita wa Shinzo Abe nga Itaru Nakamura ategeeza nti yenga akulira poliisi yali avunaanyizibwa kyenkanyi ku bukuumi bwa Shinzo Abe ng'okunoonyereza ku ttemu lino eryaliyo nga 8 omwezi oguwedde kwalaga nti obukuumi bwa yali Ssaabaminisita bwalimu emiwaatwa. Yali Ssaabaminisita ono Shinzo Abe yakubwa amasasi ng'ayogerera mu lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi mu kibuga Nara era ng'omusajja yamukuba amasasi yali yatemera mu myaka 41 yatambula amuva mabega ng'ayogera n'amukuba amasasi nga erimu lyakwata ku mutwe ate eddala n'alikuba mu mutima bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Ssaabapoliisi waayo olw'ensonga eyo agambye nti leka alekulire. Atuuliriza amawulire bwe gatyo bwe gatambudde. Sigala ku CBS FM Emmanduso.